Praise God, he is covenant keeper. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, any mohikia wa ile kanilo, that is the God we know, the God we serve. Kwa hivyo tunashukuru huyu baba yetu sana, sababu ya upendo wake, sababu ya rehema zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo karibuni sana Virginia Wangari TV family. Bwana wabariki sana. Ni mimi wenyu CEO Virginia, the mother of 12, and I thank God for everything. Sababu tunajua ya kwamba yes, tunajua ya kwamba kama sio yeye sijui tungeitwa kina nani. Kama sio yeye sijui maisha yetu ingekuwa namna gani. But because he lives, that's why we are facing tomorrow with the confidence. Na kujua ya kuwa, but the way we are, it is because of this God. Na the God akisema, amesema. Na akifungua mlango wasi, hakuna atakayefunga. Na yeye akifunga jombani, hakuna wakufungua. Kwa hivyo Virginia Wangari TV, wacheni tukae kwa huyu Mungu na tumtazame na tukiri na to praise him in every situation. Tumwabiage ni asanti sana. Kwa hivyo I welcome you all. Naona tuko na wengine wanaitwa Alphonse Jerry. Jerry karibu sana. Akina Loiza, akina Hibiscus, our translator is in sana. Na Maria Dongo karibuni sana Jambeni. Naona mkiwa wengi sana. Akina Mase Maina anatuambia Santisia ametoa video tamu sana kuhusu hii wimbo ya mam. Tukimbie kwa Santisia. Yes, tuone na tusubscribe. Yes, wenye wanaongea about us mjuage ni wale wako saidi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Helen Waridi ndio huyo anatuambia hi. Princess Triza ako hapo. Fides Washira, God bless you. Neo from South Africa, Bwana akubariki sana. Wahasha na Pelo na Abe, Bwana akubariki sana. Na Vasti Magi, na waona tuko na Muslim pure. Munasikia Muslim wako dani sana. God bless you mother Hatu. Sarah Karaoke, hallelujah. Hello, mom of 12, looking great, beautiful inside out. From UK, watu wa UK ni mwingine anaitwa ni Mohash. Habari ya mom, greeting from Ireland. Yes, tumepokea Sarah Hana Mwagi. Yes, God bless you nyinyi wote sana. Akina Lois, God bless you. Gladys Naishoi, Margaret King, Gaga, hallelujah. Sadei ako ini sana na Dorothy na kuona sana. Bwana kuwabariki sana. Na Mwesh na kuona sana. Shironi dra kuona. Janet Joroge, another section with the Madam CEO. God bless you. Hadash na kuona sana. Yes, na Amor ako ina Miss Anna. Yes, Bwana abariki sana nyinyi akina Mama Boys, akina Mbedi. Yes, akina Kedi. Hey, Evans, na ni wengi sana. God bless you akina Nicola. Salome, blessed girl. Yes, mbarikiwa sana Vivine. Na Grace Wairi Mungu na Gregory Akodani. Kwa hivyo na wengine Jabet na wengine wengi akina Stefania. Bwana wabariki sana nyinyi wote. Mmebarikiwa sana na Bwana endelee kuwatendea mema, na mimi kama mama yenu na watambua sana na ninawapenda sana akina Jackie. Yes, and it is good to motivate people to be crowned with the green. Kwa hivyo akina Gitari. Yeah, Gitari Akodani. Karibuni from Asia. Hallelujah. I bless the name of God. Even together Asia Island, utapata huko watu wanasema Virginia, the mother of 12. Go, so God bless you so much. Sababu najua tu nasikika tumeona mtambo inapita bali sana. Na Bwana abariki sana. So if it is your first time kuingia kwa Virginia Wangari TV, karibu sana kwa jili wa Rwadia. Karibuni sana na tuambie Bwana abariki sana. Na karibuni sana. Tunakuaga nafupisha usiku. Tunaigiaga saa 3:30 na asubuhi saa 1 tunakuaga na morning glory. Karibu sana. Mchana tunakuaga na kuuza.
tunausanga bidhaa na mashamba chombani. We bless the name of God, sababu tunajua kama sio Mungu hatungekuwa na hiyo nguvu, but we bless the name of God. So if you are there, subscribe and you share with your friend chombani. Wacheni wengi sana wajue ya kuwa kuna kuaga na hii mtabo atinike Sarah arauga Kariuki, I feel much loved when calling you mom, because my baby mom, it's called Virginia and I miss her very much. God bless you Sarah Kariuki. Okay, kwa hivyo msikie mko nyumbani na msikie mko nyumbani jombeni, na mwanze kuwaza edeni pale kwa Nimoras, you subscribe there, then you will see the procedure ya kujua the way to join, sababu pale mnaona kumeandikwa Virginia Wangari TV, hapo mnaona jina join, you just press there, then you flow with the answers there. Lakini naona kama akina Hibiscus Koi, akina Mama Boys Matuda, those who are crowned, endeleeni mam, kila mtu nini ate mam, kila mtu alikuwa anakujua kule kwa Mr. Seed Launching kina Kabi waje, so bahati kila, oh my goodness, na bona Mungu nipeleka niende nikawaone jombeni, ndio tuambie me, I'm the mother of 12, I'm the CEO in Virginia Wangari TV. We bless the name of God. It is only God who can do that. Bwana Yesu asifiwe sana, and I know very soon it is soon. Hallelujah. Hata sisi tutakuwa pa celebrate. Yes, niliona tu kidogo nikaona akina watu kama akina Amodi, nikaona kuna mabodyguard pale na gari ingine ya kifahari sana yenye sijui hata I don't know, but nitaambiwa na kina Young Blood because Young Blood was there. So I know iPhone you can't join. Mother ya watu wanawaambia iPhone ujue you cannot, but naonaga kama ni laptop, ni computer, kama ni laptop, that one you can join with. Kwa hivyo Bwana wabariki sana, tunajua very soon tutaendelea na Mungu. Ni Mungu tu anaweza kukupatia that favor. That is the favor that come from my Father in heaven. So because today tulikuwa kwa kanisa chomane, tuliambia ya kwamba it's not about, tumeambiwa ni BMW ni masemaina anatuambia. Kwa hivyo tunajua it is only the Lord who can give you that favor. It's not about masomo. Milemaina niliona kwa Rusi mamni karibu. Niserebo karibu. Gugani mama karibu, oh my goodness. But we thank God because tulisikia favor, it's not about masomo. Favor, it's not about the family. Favor, it's not about a job na name. It is all about God. Mungu akisema utafunguliwa, unafunguliwa chombeni, sababu this is the God we know. Kwa hivyo Bwana abariki sana, and we are proud to hear that so many people know the CEO of Virginia Wangari TV. Na by the way, hata kama tuko na 40.8k subscribers, we thank God because tunaona the followers now tumefika 6 million. Where are they? So that they come and subscribe, so that tufike pale, and it is possible. Me, I know akina nani, hallelujah, karibuni sana. By the way, tunakuaga na new members karibu daily. Tukimaliza hii naonaga tuko na 6 new members, 2 new members, and that is how we are picking. Ona mwingine anaitwa Dalex Mukwe. Acha nituwita ya pili chambele, anaitwa Muku, sababu hiyo nitazama Muku. So mom when is celeb kube ebuliga ku our mom. Yani bahati anasikia wana tabua mom of 12. Wow, that's good. Yes, hata wahashi amesema wananitabua, chumani wananitabua. And we know one of these days it is God who will make a way. We meet with those are our young boys. Yes, na tuwapatia mawaidha ya mama. Jameni, let us
tukutane hata tuambie more about this Jesus. Hallelujah. Nilisikia wako na wimbo mzuri sana ya Mungu, we want to know more about it. So Bwana abariki sana. Today it's not at faith in money. Yes, today is not my day, and I thank God because of when you have so many it is very hot here. It is very hot. Na by the way, niliona kuna mahali kuna vitu tunafanyaga hivi, watu wanakaaga unajifanya hivi. Yeah, I know one of you. Mtu mmoja hii hadi kashivaki na ndio na biagwa na young blood. Unasikia kama wanakujaga hapo wanaweza kusema leteni maji na hadi kashiva. Yeah. So I think we need kahuruteri. What do you call it? Kale kahuruteri. Sababu like now it is very hot. I don't know whether nimeshida hapa. Wakati tulitoka pale kwa kanisa, nilikuja direct because I was feeling very tired. Then I slept. Nilislava na nikalala sana. Yes, kwa hivyo I'm so fresh. Niko fresh. It's only that it's not my day. Today is Muyuh's day. So karibuni sana. Adi if you have a young, uko na wale wasichana mateenager, vijana mateenager pale, waweke pale kwa mtabo. Because we are going to have here. They know you, mom. We ask you to invite them to your harabe on by the way on Saturday, you know we have na tuko na hema. By the way, hatutakaa hapo, tuweke hapo ndio tuingie hapo. Jamani, usikie unasikia, nilisikia mwingine na ni launch anasimama anasema anapeana 1 million na zingine unaambiwa uende. I'm telling you, we are blessed differently, and it is good to be blessed. And when you are blessed, yes, kama umeblessiwa, bless the other. Hallelujah. Let people know kuna watu wanakuanga wamebarikiwa. So because I have so much to talk and I don't want to talk because today it's not my day. Simuni allow me mweke the beautiful girl, you are girl who finished the first semester. Kali semester. Hata kama sijui nimesikia ikaikiana. Hiyo itaikiana hata kama. So, wekeni wimbo, waseni mimi nirudi hapa hata kama sisikiagi ikiwa comfortable, but waseni niondoke. Yeah. Santiza kirugimda ikiwa na nusu ya wele wa Kamodo, wimbo wa kutoa shukrani laikota jojo zumutuza. Hallelujah. Hakuna kama wewe Baba, nakuhitaji kwa sana, nashukuru pia kwa sana, yamushokenisha kulesha guza. Niwela ndai, niwela makiria, owewa ihoriro nena, nadura ruke, nikyondirikanaga, makeri banira, Hii dunia ni vigumu kuelewa, majanga ni mengi ya kuumiza, umekopa umenyimwa kutuliza. Usijali, Mungu yupo pamoja nawe, maombi kwa imani zidi kaza wewe, utashinda one day. Canada,
kanera neema chekirera wanyonya mamoya Nitasifia ulivyonifariji, unaponipanga nitokapo kwenye giza. Neema yako inatawala milele, we ni wema, we ni wema. Niwela niwela gai, niwela niwela gai, niwela makeria, niwela makeria. Asante, asante Bwana, asante kwa sana. Umejawa na huruma ewe, na kubadiliki. Ipo sawa ni kumwona, wakisahaulika. Na ulifanya jambo jema, ulifunza maombi. I want to be a bit of bad. Yeah, man. This is Sanchi Lion, never talk a modo. Get it right. Naomba ninachokisema ninachokifanya mniwie radhi. Njia za baba baraka na sometimes tunapigwa radi. Usihukumu mwenzio, sisi binadamu wote sio. Safari milima mabonde haitaki mbio, haitaki mbio. Ina jinsi gani umuonge kwa yale Mungu amemtendea. Baraka kwake ni tele, usione wivu wezi jimuombea. Mungu angali umbo, si kama mtu. Mungu angali umbo, si kama mtu. Cause no one is perfect, perfect. No one is perfect. Cause no one is perfect, perfect. Hakuna aliye mkamilifu. No one is perfect, perfect. No one is perfect. No one is perfect, perfect. Hakuna aliye mkamilifu. Wanacheka kwa sana, timerarukiwa. Jitumeni kwa sana, wange mtafanikiwa. Mina mwita baba rabana jalali, Mungu wa baraka na hata halali. Watashuhudia wande hadharani, kwani anatenda hadi jangwani. Yupo waja sepa sepa, mfalme wetu wa mabeta beta. Ona sasa atatenda tenda, mwetenga ile mwene saneza. Yupo waja sepa sepa, mfalme wetu wa mabeta beta. Ona sasa atatenda tenda, mwetenga ile mwene saneza. Mungu angali umbo, si kama mtu. Mungu angali umbo, si kama mtu. No one is perfect, perfect. No one is perfect. No one is perfect, perfect. Hakuna aliye mkamilifu. No one is perfect, perfect. No one is perfect. No one is perfect, perfect. Hakuna aliye mkamilifu. Oh, praise God. Good evening. How is everyone doing? As for me, I'm doing good. I thank God for this beautiful Sunday. It has been the best Sunday that I can say. Every Sunday is a best Sunday. Every day is a new day with new everything and everything. So for me today, thank God. So mom, before we just start, how was your day? Unajua kwanza nimepata masaa ya kulala. My day is very well because today She slept. Nicolas, not rest in peace, but I have rested. I have rested. You mama. Yes. You took a nap.
I took a nap. You took a nap. Yeah. Yeah. So. That is. I rested, not rested in peace, but I rested. No, that's why I say sitaki kutumia hiyo majina ingine. Yeah, you just say today I took a nap. I took a nap because even now kukuruka tonjega. Sawa. So let's go. But before then, guys, before even say what I want to talk about, of which you have seen it in the maybe in the thumbnail or anything, but before me nianze, those likes are really down, and also wamefika 173, almost 200 people, which is approximately to I don't know how many thousands, but the likes are only 95, guys. Yes, 100. At least you like the video. For me, I feel encouraged. Even when I'm starting to talk about what I'm going to talk about, I'll feel like there's someone who's listening to me and maybe likes what I'm talking about. So you just give me the likes so that I feel encouraged and I feel poor. Before I even start, I want to thank the person who has made me look like this. Like the makeup, you know, it's just a simple makeup, by the way. Hii makeup imeka kutoka asubuhi since I was going to church. Okay. I applied it in the morning, and you see it's only the lipstick. I've done some retouches. So ni original. Imetoka majuu, by the way. Unaweza kaa vizuri sana. Unaweza kaa poa. Sometimes wewe natural beauty fits well. Nisijipake ingine, mimi napendanga kafia kama lipstick. So for me, the color suits me. It's only a simple powder. Hata ni pod to the pod. You know, in our family, thank God that with or without makeup we look good. That's the good thing about it. Yes. With or without it, we're okay. So guys, anywho, thank you so much for the likes. And today I want to talk about a very sensitive topic. A topic that is not discussed every day. A topic that most people fear from talking about it. And it's a topic that hata wazazi wetu, they fear so much talking about it. As in, they don't fear, but they shy off. You know, like, you don't want to tell your child, your son or your daughter about some stuff, you know, and then if you're feeling uncomfortable to tell them about anything. So that's what I want to talk about today, because I can just say I inherited my mother's kukosa, like, okay, mtisema tena Kiswahili. Kukosa haya. Unaona? Not being shy talking about such stuffs. Unajua, being bold talking about it and everything. I definitely nilitoa kwake. I inherited it from her, because for her, she doesn't fear or even shy off from telling us anything. Like, mom, you can be sitting here hapa kwa sitting room. Youngblood is sitting on that chair. Nyanyo is sleeping on that bed. Davis is on the other chair. And mom has the nerve to tell you that, Muyuh, I don't want to ever see you get pregnant. Don't even go looking for boys. Don't even if they look for you. Don't do this and that. Now you're a big girl. Yani, she's talking such stuff and you're like, girl, Youngblood is hearing. Davis is hearing what mom is saying. Even Nyanyo, you know, she doesn't fear talking about anything. So I think I inherited it from her. And it's a good thing. Of course. It's a good thing I inherited that. And I want to involve you in this conversation, ma'am, because you're also a lady like me. Let the young blood sit here. The young blood, because the young blood is waving at us so that we can know that he has gone to bed. Young blood, let me tell you, here we have so many people watching, and I'm sure we have even men and young men like you who are listening. Sawa. Ni sawa. Amesema that's girl stuff. We do our stuff. So sawa, wacha alale basi. Amesema kesho. So guys, for me now, let me start. I will start from anywhere, because this topic is wide, way wide. And I want to talk about early pregnancies, young
Okay, don't distract me. Let me just do my thing. I want to talk about early pregnancy and the definition of early pregnancy, or what it means. It means that it is when a girl, because girls are the ones who get pregnant, it's when a girl gets pregnant earlier than when the responsibilities anafai kuwa nazo zenye unakuanga nazo ukipata mtoto, anazipata earlier hata kuliko age yake. As in, you getting me? Like you get pregnant before your age ya kupata, you know, when you don't have at the wrong time. That's early pregnancy. Maybe at school, or maybe, okay, I won't say it's at the wrong time, because sometimes we are told that Mungu ndio upeana. And there's a certain song, sijui kama nitakumbuka lyrics. It usually says, akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema atakupa mtoto katika umri wowote, wewe usitie shaka. That song, I used to hear it long time ago. And even if I don't want to, like I said, no one is perfect, like the song says, and I don't want to throw stones at anyone or anything. So but I just want to talk generally about early pregnancies, maybe the causes, maybe what makes people to have to be pregnant early, when maybe they're still in school, or maybe they're not ready for it. So for me, I would say for the first reason, like, okay, I have ever discussed this topic in my channel way back in like 3 months or so ago. Yeah, so there tulikuwa na Regina, na tulikuwa na Mama Skylar. So we were talking about the early pregnancy, blah blah blah, what not. And one reason that tulisema watu wanapatanga mimba za mapema is maybe peer pressure. That's the most ile yenye inafanyanga the most what, young blood? Reason. Yes, the most biggest reason that people get pregnant. Because you see, when I'm in school, like right now I'm in college, and then I meet with girls who are going to be telling me about boys, who are going to be telling me about their boyfriends who you don't have, and then they are telling you about so many things that you feel like, wow, I would love to try that, I would love to have a boyfriend or stuff. And in the middle of it, ukitaka kupata boyfriend, ukue kama wow, your peer pressure, boom, get pregnant. So that is one reason that makes people young people like us, you know, people like mom, they got their children at the right time, they have finished school, they have wamemaliza shule, they are now settling for what not. But someone like me, I'm still in school, still have some goals to achieve, and then you get pregnant, unajua vile inakaa. So another one, I'm just going to talk about them kuzipitia through, because it's something we know, it's something we hear every day. Another one is maybe lack of financial stability. Unaona, sisi kama wasichana tunakuanga na so much expectations from our parents, and we have so many needs that we need. Like for me, I will come to mom, I'll tell her, I need you to make my hair like right now. I normally make my hair, not like the other days I was just putting on a head cuff. Now I'll tell her, mom, I need money for the hair. And then my mother will tell me, okay, my daughter, I don't have pesa, so you'll just have to wait nipate pesa, blah blah blah, unajua. But me as a girl, I'm in college or I'm in high school, ama niko shule, and I happen to see mabeshte wangu vile wanavaa vizuri. I happen to see how they are wako poa, as in you just see how they maisha yao iko poa and everything, they have everything. So me, I will feel like, hey, we hapana, mi mama ameniambia ningoje, nywele yangu inakaa vibaya, ona kina Susan wanakaanga poa nini, and I'll have to go and look for that money on my own. And the only simple option itapata ni go look for a person, a guy maybe older than me, someone who can even anaweza nipatia pesa, and then I will just get pregnant like that. You see, that's another reason.
Another one is the most disgusting, which I hate so much, and which mimi watukaa unasemanga wanafai kufungwa, the through rape, of which okay, sijika recently sijaisikia a case of it, but kuna time ilikuwa so high, and me I would say such people deserve to be imprisoned, like nini wa imprisoniwe, inaitangwa permanently, I mean inaitangwa for life. What would you say about that? But don't mamu menyamaza, usupport, usemi yes ama no. Wewe kwanza nilikuwa nikitaka kuona vile Dr. Anne, nitakwambia vile anasema uongee kwanza, maliza hivi. Oh, so yes. I'm making some sense. Yeah. I'm talking kabisa, yeah. Okay, you know, as the teacher you're supposed to show other people. Sasa kama mimi nafai the moment I am talking about this, I should be practicing the same. Sindio? Because I can't come here and tell you, girls my age, young teenagers, don't go get pregnant, and then I'm the first one there to go and get pregnant through some means, unajua. So what I'm saying is what I know that I do. Siwezi kuja hapa niwaambie ati don't go and do that, and you know. So guys, as I was saying, for those people who rape innocent girls, they should be imprisoned for life. As the judge, that one I wouldn't forgive me. That one I wouldn't forgive. I would rather forgive someone who has stolen a handbag from someone than forgive a person who has raped someone. You know. So that's another way that people, it's an unfortunate way that girls get early pregnancies. Like also unapata, it's not only unapata msichana kwa wako na house boy kwa nyumba yao, and then the mother or the father ama both the parents, they are not normally around, and then you know how you can maybe be having a house boy mwenye si unajua si wote wabaya, but you get some of them who are nasty, so you just get, maybe they take advantage of you, maybe, you know. So yeah. Another one is which one have I left out? Have I left any other reasons? So ni nne, mom. Umepeana nne. Another one. Let me think. Early pregnancies. I've talked about rape. I've talked about peer pressure. Of which peer pressure ni ile you just una watu wanakuharibu akili and you end up. I've also talked about inaitwaje? Hii ingine ni nimeongelea gani? Kukosa pesa. Yeah, kukosa financial stabilities. And which one is another one, guys? Help me another one. I nini? Anakuambia Anne, wacha nikwambie vile Anne anakuambia. Dr. Anne anakuambia Muyuh, be bold. Talk about early sex. Which should be avoided. Yes. Na of which mom, unajua mara nyingi early sex kama early pregnancy inaletwa na peer pressure, one thing. Yeah. Again inaletwa na watching nasty pornographic films. You know, these days in this modern community, kumekuja kukua na modern phones and everything. Yeah. So you get such stuffs ziko kwa simu, such stuffs ziko kwa movies and stuff. So through your watch izo films and everything, you get you want to try what you normally see. So if you avoid that, you'll never try having sex before the right time. You know. So early sex is brought mostly through your peer pressure. Juu peer pressure kama kuna tunasumbuanga youth ni peer pressure. Cause me tatoka pale shule and then I'll be told by Susan, hey Muyuh, I have a girlfriend, I have a boyfriend, and we do blah 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 with him, he's like this and that blah blah. So hata mimi nitasema, hey, so having a boyfriend is that sweet. Yeah. And I'll want to try that. In the process I get pregnant. In the process napata kuna magonjwa. But then these days kuna magonjwa hadi mbaya sana zimetokea. Yeah. Zingine I remember seeing them one time when I was in high school. I saw ugonjwa ilikuwa imetokea very nasty. I wish parents you can show your children such magonjwa zimetokea. Maybe they will fear from ever even a boy coming near them. You know, mami, I saw that na nikasikianga hadi sitaka kijana nikaribie. I remember that time when nilionyeshwa hiyo video, it was
It was very arastaki. That girl was venye alikuwa anateseka. You know, she was in a hospital bed. She's suffering from a certain disease. Sikumbuki vile ilikuwa inaitwa tulikuwa form 4. And then she hiyo vidonda inatoka Muyuh. Sasa I think hiyo ni combination because it was bad. She was crying, just kill me. And then I was like, why go all through all this when you can avoid, you can abstain from such things? But then let me tell you, girls and boys, you'll never know someone has a certain disease because they will never tell you. They will never tell you. You know, in this modern community, we have come to a place where sex has been taken as a simple thing, as a normal thing. Like it's equal to. Let me tell you, there are diseases. Yes, they are very bad diseases. Nezo ugonjwa, then me asai kuimagine because I wouldn't imagine even because even the smell that comes from such diseases. Mrs. Daka, I wish you guys, you parents, you who is there, uko na son or a daughter, show them those magonjwa and they will never want a guy to come near them until the right time. Because you know, when you have one person, like when you're married, you have your own husband. Me, there's something my mother tells me. Wait until you have a husband and that time you'll do whatever you want. But right now, usikimbilie vitu zingine and then you'll come here telling me, Mom, I can't walk. Mom, I can't do that because something happened, because I have a certain disease. Can you imagine my mother taking me to the hospital because I have syphilis? I have gonorrhea and I'm in school. It's not like I have a husband that he brought that disease to me. It's a boy from I don't know where. You know, it doesn't make any sense. So just avoid the young people, because this goes to the young people. For the old people, they know how to. Akina mama already say wanajijua and everything, but for us who see like sex is normal in this community, imesha normaliziwa. Just think about yourselves and don't want usiwaitaka kufika a point that tutapeleka kwa daktari and then you tell them to I can't imagine. There's another thing, Mom, I want to link with this topic. Okay. About girls kujidunga madawa so that they can have big breasts or boobs and big butts. Yeah. And hips. Yes. It's happening. Let's not acha tusijifanye. Wacha niwaambie, because me I've seen, I know those things, I've seen them in YouTube and places. Girls have been now wanatumia madawa. Like we were talking with my best friend Lynette, and we were saying ati just these days when it's okay, mi sijui kama ni watu wanasemange kama ni myth, but it is normally said, Mom, there is no way you can have a perfect body curve. Yeah. Very perfect body curve. You have perfect breasts, ziko very perfect, and yani curve yako ya body ni perfect. No. One thing they usually say, mi sijui kani uongo. They usually say when you have a very nice body curve, unapatanga your breasts, they're not so big. Like they're not, mi sijui, but they normally say that. Yeah. So whenever you see someone who is has a perfect body, yani kila kitu iko perfect, it's really happening. As in, people are applying so many things today, Mom. You know, because girls, we have to, okay. Have you ever had a boyfriend in your life or a crush or had feelings for someone? You don't have to answer this, dear. The choice is yours. Miss Anne, I'll answer you by the way. It's okay. Mom, ukumbuke hapo pe niko. It's like this, Miss Anne. For me, I've never had a boyfriend. I won't lie. Because previously, nilikuwa mkorino. Yeah. You know, in the Corino life and what not. You even fear from kujulikana. Unanga kama utajulikana. Ni kama it is known to the whole world, like your father knows. Like for me, most of my things I was fearing from my father. Sasa mimi nikeza, but I've ever had a crush. That I will not lie. You know, we all have crushes. It might be a celeb, you never know. It might be someone I know, but I've ever had a crush. But a boyfriend, but right now in college, I'm really trying my best to concentrate with my education first, because this is the most delicate moment of my life, and I have to conquer it. Unajua hata ikuje aje amaje, you just have to conquer it. So guys, I'm saying this, girls have wamekuwa kijidunga. So what I wanted to tell you is that hiyo time nilikuwa naonyeshwa video ya magonjwa, I was shown a certain girl. Kwanza YouTube inakuwa poa sana. Inakuandikianga before na after.
So we were shown a certain lady who before alikuwa very slender. She was like so small, okay, like me, you know, the way I'm small, kadogo kabisa. That was before. And then after the girl was boom, amebeba kabisa, and then she has the perfect body nini, but sasa yeye alikuwa amekuwa, ilifanya ikakuwa a lot, you know, until mom Rosa alikuwa anavaa hiyo labda shoneshewe. I saw it. I'll look for it and I'll show you mom, because girls have become like that. Okay. So alikuwa ilifika place, I don't know if hizo dawa ndo zilireact vibaya na mwili yake or something, because alienda kwa hospitali and nilikuwa naona ametoboka hapa kakidonda kanatoa mahira. Aki, it was disgusting, and I was like, why go through all this just to get the, see, you just be proud of yourself. Yes. Imagine me, I can't find myself ati going to ati kuongezewa sijui ati kujidunga matiti na huku nyuma ndio nikwe mkubwa. Me I don't think I'll ever do such. No, I mean, why don't you just accept yourself the way you are? You're beautiful the way you're made. Imagine people will love you the way you are. They will not love you when you're the fake you. You know, just be you. I'll look for that video and show you. So me I would advise, maybe they will talk to me. Maybe someone will see this video and they'll be like, sasa huyu anatuambia kama nani, sijui nini, si aende ajidunge nini. Me, I'm just saying, no offense, I'm just saying, let's just avoid some things. Why hurt yourself? Because at the end of myself tapata ukijinject hizo mavitu alafu uanze kukuwa na complications alafu ama kujipaka kuna hadi za kujipaka and everything unajua. So guys, another reason, let me just say another reason of pregnancy I've remembered, when someone amekaziwa maisha. When parents mnakazia watoto wenu maisha, you don't want them to go out and interact with other people, it also leads to early pregnancy. Ask me why. For example, my elder sister or my older sister Lucy, ile she was there like the way I was, maybe even me, I would have ended up like her if I continued staying in that house. Because you know, when you're locked in, you're not talking to people from out there, you're not talking to anyone, it happens that I will have so many desires because I don't interact with boys. And then the day that nitaachiliwa, nitoke nje, and now I'm getting a guy. I've never had a person who will tell me I am beautiful, I have the perfect body shape, I have perfect everything. I've never had such a person. And then I'm out there and then napatana na kijana nakwambia, wow, Muyuh, wewe ni msupu, umebeba vizuri, uko na shape, what do you expect? I've never got to, yani, give your children that's what happened to my sister, because ile umefungiwa pale, you're not, your kid is not growing, you're not seeing everything in, umetoka high school ni ya wasichana, umetoka high school, umekuja nyumbani umefungiwa for 2 years. 2 years you don't talk to boys, you don't talk to anyone outside. So the moment unaachiliwa, like sasa nimeachwa niende college, I'll go meet with Ian, I'll go meet with John, and he'll tell me I'm beautiful, something I've never been told for a long time, and then I'll end up just, you know, because saa ingine si kupenda, but unatakanga una interact na watu so that you learn them, so that you know how boys wanafikirianga. When you stay with them, you know, huyu anataka tu anicheze. But when you're away and you're there and then unaachiliwa, it's also a reason. So just let them interact with people so that they can learn them. Yeah, don't kufungia them because watatoka wakiwa na ile hamu. They want to try so many things with the boys and stuff. And yes, mommy. Yes, hata tunakuaga na ingine Muyuh umesahau. Hii watu kuwekwa freedom sana. Unajua sometimes. Oh yeah, and a lot of freedom as well. Okay. Don't limit them, and as well, don't give them a lot of freedom. Don't let your daughter go out and then come back at 9.
the night, no. Sijui coming from a birthday party, sijui, yani give them that freedom, but don't make it poison, because too much of freedom might be poison. Because mi nikiona mamangu ameniachilia hivyo ama nione babangu ameniachilia hivyo vyote, see, of course I will go out, I'll go club with them, yes, because I have that much freedom, and then maybe I'll come back at home at 9, or maybe I'm najikalisha. Sengine tena take self discipline, because it's not like I'll stay with my mom for the rest of my life. When I finish my course, of course kuna hiyo period nitajikalisha. Hiyo time najikalisha taka nimemaliza shule, even if that time I have my money and everything. See, I have to have my own discipline. It doesn't mean that ufai kuwa unaogopa mom ati ama your dad, or you're saying that because you're staying. No, especially when you're staying at your own, unafai kuwa na a lot of self discipline. No, at least ile time yenye uko utasema ati let me go party, let me go do and this and that because mom is not seeing me. Mi najiambianga hivi, I will not look at mom is not seeing me, or dad or is not seeing me, or any of my siblings hawanioni. I'll do this because nitajisimamia kama msichana, nitajieka kama msichana, because I know one thing, God is seeing me. Secondly, I don't want to, mi naikanga ile kitu ile yozo magonjwa. I wouldn't want, like I wouldn't want to face anything like that. For your husband it's a good thing, because even if you get such magonjwa, it's one person. And like when you're out there, you don't know who is responsible for anything, and so self-discipline, girls, self-discipline. Na tena wazazi kupenda watoto wao. Naona kuna wazazi wengine they don't care about their kids. Yes. Yeah. By the way, kuna wazazi by the way hawakwangi so much interested with their children, like where kuza ilitosha na kumlepe ilifika, amekuwa teenager, and then you're like amekuwa mtu mkubwa. No, as in that is the time they need you the most, especially for the mothers. That is when your daughter needs you the most. For the fathers, that is when your son needs you the most, because even if najua vijana wanaikanga ile kiburi ile, they can't ask such questions, they have grown big and stuff, but that is the moment that you as a father, you as a mother should sit down with your daughter and at least talk to her, tell her this and that exists. So love your child the way they are, explain it to them. Don't usiwai kuwa na ile mimi naweza kuja niulize mamangu swali, upate mamangu ni wale unamuuliza swali anachukulia nikani kitu umefanya. Unajua there's such parents by the way, until you're like kai mimi hata siwezi muuliza, because naenda kumuuliza inakaa nikani nimefanya, and it's a question. So you love your children, you listen to them, you advise them, and you sit down with them. At least give them time to talk to you and tell you blah blah blah, so that at least they will never mess up in their lives. Unajua, like there is a certain story that was told long time ago, and in many occasions there was a certain boy who used to go and steal. Alikuwa anakaa na mama yake, so he used to go and steal every day and come home. Mama yake hata muuliza, anapokea zile vitu mtoto ameiba, anaenda tena anaiba, he comes back with them, he gives them to the mother again. The mother won't ask. They go back. Yes, Jason Gadhombi, I'm just going to talk about that in a few. So the child akafika place kama vile tunaambiwa siku za mwezi ni 40, mtoto akashikwa. So vile kijana alishikwa, wakiwa pale kwa courtroom, whereby he's being sworn, ile unaswear blah 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 and everything, he wants to be judged, he's about to be judged. The mother came for the judgment, and the boy akaambiwa, would you love to kujitetea or to defend yourself or anything? So he just raised his hand and he said, I just want to talk to my mother, nataka kumwambia kitu kwa masikio. You've ever heard of that story? No, you got number to go adopt. Yes, and then when the mother went there, the boy alimuuma masikio, akamwambia, mam, hukuwahi nikataza, hukuwahi niambia nakosea, hukuwahi nikalisha chini ukaniambia usiende kufanya this and that. So you see, aliuma masikio akatema. Yeah. Aliitoa. You see, so parents, don't let your children, what I mean is blamingi. Acha niseme,
Mimi mamangu aliniambia ni mimi sikusikia, but let me not say ati my mother never told me. So you just tell your children, teach them about everything. Yes, Jen Maina amesema if you call that story. It is a famous story that was told ages and ages, and up to date it is told. So you guys, you parents, tell your children the wasiwai nini. Jason is asking mom, I just advise the girls, in case ukue pregnant, either it's by mistake or not by mistake, it doesn't matter. As long as you've gotten the pregnancy, don't abort. Hiyo ni ukweli. Because it is imekataliwa na Bible. One thing, it is imekataliwa binguni na huku chini. Because that is killing. You know, even if you get pregnancy how or how, aje ama aje, how or how, ukipata pregnancy hata ikuwe ni njia gani, just don't abort. That is why I saw where we went for the children home we went, they have considered such ladies who they have gotten pregnant, and then they don't know what to do, and they are about to abort those children, as in wanataka kuwatoa, kuwaua. So that children home imeweka a certain room whereby in case there is such a girl amepata mimba, anaogopa parents wake, anaogopa atafanyia nini mtoto, just go, they take you in, they wanakuangalia vizuri until the day you give birth, because you never know who you're killing. You never know if you're killing the next president, who's your child. You never know if you're killing the child who you ulikuwa kutukwe na mtoto mmoja alafu muue. You know, when misa hizi bedeni naweza pata mimba niseme he na hiyo dogo yote alafu nipate mimba nitoe. Time nitatoshana na mom. You think na Mungu amesema wewe ndo mtoto wangu usitaipata tena. Time nitakuwa toshana na mom, nitakuwa nasema aje, I can't get a child. I'm just like that. Sina mtoto, so don't abort. You never know again if you're killing the second Jesus coming. So Jesus is said he's going to come. He's going to come mara ya pili like a thief. You never know if you're aborting him. So guys, girls, this goes to the young ladies. Don't do abortion. Don't just do abortion. Kuja amekuja. Mungu amempeana. As much as it's not the right time or anything, maybe okay, sitasema ni right time kwa sababu Mungu akishapeana shapeana. But as long as you've gotten that pregnancy at what time, wewe usitoe hiyo mimba. Hata heri sasa hata upate mtoto uende umpeane, but don't abort, because one thing, hiyo ni makosa kubwa sana kwa Mungu. Umemwaga damu. Yes. Another one, mama. Wow. Hata hao vijana hata tukiongelesha, unajua you can still tuwaongeleshe the boy child, lakini yeye akuwe ni yule wa kusikia, lakini hana self discipline. Hata hiyo daktari amejua. Ndio unaambiwa. So you have to. Yes, that's why you are told you pray for the self discipline. Let me tell you guys, some things zina require God to intervene. Because by the way, it's not like, okay, siwezi blame mtu kwa sababu hana self discipline ama self ile kujicontrol, self control. It comes from God. You can only pray for it. By the way, me by the mom, there is something very funny about me. I pray from God anything I want. I remember when I was in primary school, when I was joining high school, you know, for me, you know, my body is tiny, as in mini mdogo. So when I was nilikuwa na join high school, nilikuwa na ile uoga ya high school. For high school, I used to know that skirts ni zile straight, zile zenye, you know, the straight skirts without the frills, without the not the flared ones, the straight. So nilikuwa like the girls tulikuwa soma na like my best friend in primary school alikuwa Mercy. She had a very nice body whereby ni wale hata kivaa skirt she looks very nice in it. And I was like, I'm here, I'm Corino with a very small body, and I was like, what am I going to do nikifika high school? How am I going to look nikivaa hiyo skirt straight? Because I was, do you know guys, I used to pray to God to give me a nice body shape, because I will pray that, imagine ungenipata nikiomba tu ungecheka, because I was like, okay Mungu, you know, innocently, because you know you can only pray for God for anything. But then mimi naweza hivi niambie Mungu tu
like anything you pray. Si ni Mungu wetu na niende baba yetu, you ask for anything. Me, I used to ask for a nice body shape, and I will tell him, God, Mr. King, nikienda high school nipate bado niko mdogo hivi. Na I used to say it like ungenipata na nikiomba ungecheka. So guys, you just pray for anything, and thank God mimi nikiwa high school at least nilikuwa na mulipwa, but sasa skati zetu zilikuwa flared zinanga shida, but at least I used to pray for that, and God granted it to me. I have a body for a model now. I can model. As in that time I was like, hey, I am so small. Sina hadi niko tu kadogo. That was the definition, but the way I prayed to God, nilimwomba literally hivi, Mungu nipatie shape mzuri, and he gave me a model body shape. I thank God. Si maringo ni maombi. Hiyo nayo ni maombi. Me, I know I prayed. For that I prayed. As much as inakaa funny, I prayed. Because me, I would pray for anything from God. So that I prayed, and he gave it to me. So pray for self-control. Pray for discipline, and make sure that, okay, self discipline acha niwape siri yangu ni me, I never want for to get like magonjwa. Me, that is what drives me mostly. Me acha niwaambie tu ukweli yangu, magonjwa ndo wanga inani drive, because me naangalianga nasema that's not me. So with that, you'll never find me. So yeah, self discipline, guys. Miss Anna, nakuuliza. Imagine kama a girl child ameripiwa na baba yake wa mzazi. Would you advise her to keep the pregnancy? What? About the okay. Guy. Mtoto ni mtoto. Okay. This is bad. It's a pregnancy from a very direct blood, your own father, your relative, a close relative, and what? Okay. Let the truth be said. Wanasemanga, when when you get Miss Jumamina kwanga mi debu niambie, because they normally say that ukipata mimba ya relative wenu, that child will have a certain defect. Is it true? Either they won't be talking, maybe they won't be. Is it true? It's a myth. It is a myth. It's a myth. Okay, me, I will say this. I will advise her this. Mi usitoe hiyo mimba. Usitoe kwa sababu, because shida ya mada isikulalie before the Lord. This mada inaenda sana before the Lord, because abortion, unajua unaweza abort na government sijue, but the Lord, Mungu mwenye ameform huyo mtoto there, he knows what you've done. So me, I would advise, it was not your fault, it was not your liking, it was out of si kitu ulikuwa unataka. So me, I would say don't abort because it's not your fault. Okay, it's hard to even be looking at that child and he's your father's or she's your father's child, but just don't abort. Okay, that's what I would say. Yeah, it's tricky anymore. It's tricky, but just don't abort. We'll see abort ndo shida skula. Let him lalie yeye because of what he did. But for you, don't abort. Mom nisome hiyo kubwa imekuja. Anasema, I thank God that this has been revealed to you, and you can only shape yourself at such an early age. How I pray that this ministry grows from this early age to your adult. Amen. It will. Amen. And for me, I also pray to God. I won't say I'm perfect, because definitely I'm not perfect. I'm not even close to perfect. But I'll just pray to God. I just pray to God that anipatie ile self-control until the right time has come for me to have maybe a family, to settle down, to have my own kids, because there's nothing good like having a family. Me, I would want to have a complete family. I wouldn't want a situation whereby I get pregnant right now. Of course, the father of my child won't want to move in with me, because you know how boys are. Because even once you're pregnant and then you tell him he won't settle with you, maybe he's in school, maybe he has what not, na kona mashida zake. So it's better I just
wait until I have that perfect family. I want that settlement. Si nipatange mimba sahi and then I'm raising the child alone. So I just ask God to give me the wisdom, to give me the patience to wait until nimalize shule at least and have my own clotheslines and what I want before I settle for a child or a husband or a boyfriend. Yeah. Wow, what a beautiful advice. Najua Virginia Wangari TV, you are so happy to hear your Dr. Muyuh. And we thank God for that section, Muyuh. Yeah, Imekuwa you're so welcome. powerful. Imekuwa so powerful. Yes. Na ninajua watu wengi sana wamesaidika hapo. Na ninajua you have make sense. Thank you. Thank you. Na ninajua kuna wengi sana because I know many of them walikuwa wameweka teenager wao hapo. And by the way, each and every week I will be finding a day that you be coming and speak with the teenager. I will. Because this paga inakuaga mara mbili. You cut them, you jikati. Yeah. You advise them, You advise unajiadvise. yourself. Yeah. Yes, unaona unakuwa kioo na wao wanakuwa, si ndio? Yes. So we thank God for that section. Na hiyo tutakutafutia tutajua the day we are going to fix so that all the time wanajua hii siku tunagojea Muyuh with a topic. And then you make a day for me. I'll make a day for you. Specifically for me, Muyuh. Anaita ka God. And another one for young blood, so that our ministry will grow and grow and grow. Yes. By the way, Dr. Ann, I'm going to find one day for you to come and advise these people, because now you are a doctor. Yes. And we would like some topics. Sababu tuko na topics mingi sana tungetaka you speak with these people. Kuna wengine wako na magonjwa tofauti. We First Magi, thank you everyone. Nasoma comments zenu by the way zikipita tu. Okay. Kwa hivyo tungetaka even Dr. Ann, we have so many questions we would like to ask as Virginia Wangari TV family, because many people maybe they have challenges kwa mwili. Yeah. Na by the way kuna mahali nimeona somebody, Dr. Ann, nimeona kitu kwa YouTube. Nitaiangalia lakini nimesikia ni a certain mom wa hapa Kaharate who has a skin disease all over. Let me tell you, the people of God, tell God all the time, remember to tell God thank you. That woman of God, I think nimeshukua namba yake. I have to call because I would like to visit her with the Virginia Wangari TV. The woman amegojeka mwili yake yote, mwili ngozi inatoka maji inajitoa. The kids, yes, wakati mwingi sana mnapata maboka maarifa challenges, and it is bad for the kids. Yes, kutega mama yenu, baba yenu, your own child, relative, only because amepatwa na challenge ya magonjwa ama any challenge. It is bad to yani kuashiria mtu. So me myself as mother of 12, as a mother, although who does not know about tomorrow, I would like to visit that lady because I felt for her. I felt, and I would like to bring it to Virginia Wangari TV family, because I know we have doctors like Dr. Ann. I would like her to kuangalia that lady. Nitaiangalia na nitaona ni gani nimtumie first before I do that. I know some things yes, mtu anaweza ona kama ni kitu haifai kuonyeshanwa, but remember it is a human being also. She is like your mother, she is like your aunt, your grandmother. So we have to face it to those people.
So I'm going to find where is nisikia in Murang'a. There is somewhere called Kaharate in Murang'a. Among these, let me see, amesema namna gani huyu Janet. Let me see you Janet. Janet anasema mom, this is why Zoom for section like this would be good. Where is cooking with this? I don't know whether cooking is this with here. Cooking with this alikuwa amesema tutajaribu na yeye so that anionyeshe how we are we'll be doing it, and I think by tomorrow tutaongea how is the man who okay huyo akosa huyo ako sawa, na niliona alioa another. Kwa hivyo alipona na ako na bibi mwingine, ako sawa. Okay. Kwa hivyo and thank you for your prayers. Si mnaona watu wenye tunapatana na wao huwa wanaenda wanasaidika. Alipona, akapona kabisa, hata you cannot huwezi sema. Na so that why tumesema lazima tutaenda lazima tutaenda tutatafuta huyo mama. Huyo nimesikia ni wa Murang'a Kaharate. Kwa hivyo lazima tutamtafuta ndio tumuone, tumpeleke, lakini kuna challenge hapo. Hata tukipeleka unga pengine tupeane kwa jirani apikiwe, because the body how it is right now haiwezi pata joto, hata kufaa ni kama kujiwekelea tumashuka hivyo, sababu hata kupika hawezi pika, pengine mpelekee ready food. So it is ni mahali very special, but it is good kufika pale. Hata maombi usaidia, because aliulizwa wewe unataka nini, akasema all what I need ni kupona. Let me tell you, the peace of the body, it is very 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 important. Kwa hivyo the moment unaona unaweza kukula, unaweza jipikia, unaweza angalia watoto wako, unaweza lala peace free, kama hivyo unasikia tu kulala, tell God thank you, na hiyo inakuwaga mzuri sana. Kwa hivyo we thank God for everything, na Kamoyo tunashukuru sana because of a powerful topic. And I know with God everything is possible. Yes. Na tunasema ni asanti sana. Na tutakuombea hata wewe kwa masomo yako, utineja wako. At least Mungu akusaidie sana until you make a good example to these kids. Tuko na akina nani hapa, tuko na akina Joy, tuko na akina Kani. Na we would like you portray a good picture to those kids. And we thank God for that. Kwa hivyo Virginia Wangari TV, mumesikia hiyo ni mambo mazuri sana. Na mumesikia that I think hiyo iko sawa. Najua upeanagi kila kitu because of tomorrow. Unaweka ingine because of tomorrow, but we thank God for you. Na tunashukuru Mungu sana sana sana. Na tunasema ni asanti sana. Na mkumbuke on Sunday tutakuwa pale, niliwaambia kuna wadada wa kanisa. Walisema because we used to pray together. The moment I was crying for the kids, the moment I was sick and anything, they used to support me, they used to give me manguo. So the moment they heard that we are building, wakasema hata hao wanataka kuleta mshumari yao, wanataka kuleta shuma yao. Unaona, and they will come on Sunday saa 8. That's why I said if you are allowed Bika, you are Murang'a, wewe uko Nyeri, unaweza fika. Kwa hivyo unaweza kuja tushikane moja kwa moja tukiwa na wao. Tushikane kwa pamoja. Na tukishikana tutamaliza pamoja. Kwa hivyo ndio nimesema on Sunday mkumbuke. Mam, unaenda kuwa nifupisha bado. Kijo. Kwanza niliona kama ni yule wa kina Auntie Vero. Kijo sijui kama ni yeye. I don't sikumbuki, lakini I think she is the one. Yes, wanauliza kwani ni kwenda tunaenda, wanasema kwani wewe mama unaenda, na Muyuh anaonekana Muyuh amemaliza. Unaenda? Wamezoea kukaa masaa 3. Kwani unaenda?
Ubaki uambie kitu moja mbili tatu. Mimi sieti. Oh. So guys, mimi acha niwaondoke ndio msione nikaa naenda ndio kuja kalie kiti. But before then, I want to ask for a favor from you guys. It's a very simple favor. I just want to tell you guys, you follow me on TikTok as well. I opened a TikTok account. Someone alinichocha because they have been seeing my status and they used to say that I can do some TikTok. So mi nikachocheka, and also my sister before she joined school, Grace Wamboi Katuine kaleta kaka ameniambia Muyuh, hiyo channel yako ya TikTok, your account, make sure it is active. So guys, you follow me at Muyuh Cortez 1. Utapata iko na picha yangu yenye nimesquat, that's the original account. So ni Muyuh Cortez as in QORTESS. Vile mmenifollow kwa YouTube, at least I'm at 7k subscribers also, and thank you so much for that. Also nifuateni TikTok, niko TikTok sasa. Nifuate TikTok. I thank God that I only opened in a few days and already nimefika 1000 followers. Unakumbuka mom nikikuja, I was so happy. I came and told my mom nilifungua TikTok just the other day and now I can go live on TikTok because niko na 1000 subscribers, 1000 followers. So guys, follow me. Yes, hiyo imeandikwa na hibiscus. Thank you so much mom. Follow me at Muyuh Cortez 1. It's my TikTok account and I will appreciate very, very much. So God bless you so much. Let me go and wana TikTok tushaku follow. Thank you so much Moshi. But then onanga watu wafupisha wengine bado wana comment kule TikTok. So thank you so much. Asanti sana. Mokorino Moshi looks younger than them. Yeah, I know. Ni vile nilikuwa nimevaa kitamina nizesha. So guys, good night. Even though tomorrow I'm not in school, tumefunga shule. Kisha nataka kwenda kununua shopping ya vitu tumeitishwa, ma fabrics and everything. So guys, good night. I gotta go and sleep. So God bless you so much. I love you all. Mother, Hey. Let me go and sleep. Hey. Yes, Bwana Yesu asifiwe sana, mwathani yagoshwa. Yes, tumutukuze. Yes, tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hiko ciothe Yesu nene waku uroka na njira ya Maria. So we thank God for everything, and I thank God for Muyuh. I thank God because that is what we missed. Hata wakati mulisikia tunalilia Muyuh. Na nimeona Janet Omido. Naona my friend ameingia. Hi Virginia, good. Na Faith nimekuona, hao JNN nimewaona sana, na Sara Karaoke nimewaona sana. So that is what we missed. Ndio mliona kila wakati tunalia because tulijua this kid wako na talent that itakuja kutusaidia na saa hizi unaona Muyuh ameongea na wa teenagers, ameongea na wao. Hata sisi tumesaidika hapo kama wazazi. Ndio tusiashirie wala watoto wetu kila wakati. Tuwe tunaongea na watoto wetu na tuwapende, na tusione kama kuna kitu inakuaga ati hapo unashindwa ati hey, mimi pengine nitafute jirani ya kuja yaongee na hao watoto ni wako jameni. Hey, pengine nitafute nini wetu. Okay, thank you Janet. Mi pengine nitafute majirani ya kuja waelezee hiyo topic. Hiyo topic sioni kama nitaweza kuongea na hawa watoto. Ama unatafuta pastor ama leader, one leader wa kanisa, unaenda kusimamisha watu kazi zao ndio wakuja waongee na your own kids. Sasa mpaka unashangaa kwani kunaendaga namna gani? Watoto ni wako ulizaa. Kwa hivyo communication inakuaga mzuri sana na watoto. Wacha kuongea, wacha kushindwa utawaambia namna gani. Waweke hapa na topic zote uweke hapa, ile bishi na ile imekauka hapo yote wekelea hapo, mkague mkiwa pamoja na hawa watoto na kuwaelezea important na umuhimu na the use. Unawaambia hii inakuaga ya hii kazi na iko na madhara yake. Kwa hivyo it is good all the time to be the mother
of those kids, na msoeane mapema. Usigojea ati wakikuwa wakubwa ati ndio utaanza kuwaongelesha. Kama huku waongelesha wakiwa kama akina Joy, kama hujapelekana nao wakiwa kama akina gakageta kani akina kani, lazima uanzane na wao mapema, hata kama lakini hujachelewa, unaweza wakalisha chini hata wakiwa wakubwa, although watashangaa umefikiria nini, sababu hawajawahi sikia ukiongea hayo mambo. So watashindwa kwani maadhi leo, kwani kuna nini? Sasa wataashwa na mchangao, washindwa hata wawezi sikiza, sababu wanashindwa, kwani ulituona, kwani ulisikia, kwani kulienda namna gani? So it is good, ndio tunaitaga mawaidha ya mama, na mawaidha ya mama inakuaga muhimu sana. Kwa hivyo it is good kusoeana na hawa watoto na kupelekana na wao polepole, na ukimpata bahari unamuuliza hapo hapo, what are you doing? Unajua kunaenda, mtoto anajuaga. Ukiona maadhi hafishagi kitu. Kwa hivyo it is good, na ndio tumeona even kwingine we are the failure, sababu wakati mwingi sana tunaona kama wakati tulikaa na kina Lucy, tulikaa na kina Davis, the moment mambo ilienda ikakuja ikaharibika, unaona sasa kukawa na marriages at the same times, sababu hakuna masomo, the same times kama ni Lucy anakuja anaenda kujaribu, sasa unaweza angalia. Kwa hivyo Gregory na kuona communication is the key, inakuaga the key, although hata kama was that kumbuka hata kama ni hivyo pale mzee hakuwahi kaa na kijana amuelezee, ndio amuelezee mambo yenaga hivi, kuna edaga hivi, kuna kuaga na hivi, but we bless the name of God, sababu hakuna mtu anasomaga na wenyewe, unasomaga na yako, na ukisoma na yako you are the best teacher, na sababu unaeleagwa na mambo vile inaedaga, sababu mwenye ameumwa anajuaga, na that's why unaona kama ni Virginia, sababu aliumwa hawezi enda akicheza na watu. Kwa hivyo mimi hata ukiniangalia mimi desire zangu nasemaga na I'm going back to school because I tried marriage na nimeona mahali tumefikishana nayo. Kwa hivyo we ukiumwa unajuaga kujiangalia, na hutaenda ukiedaga nakumbuka wakati nimetoka tu kwa mzee na watu wakajua nimetoka. Unajua nao sometimes men kuageni serious, jamani, kuageni serious, sababu men wamejua mama ametoka kwa mzee, na the same friends wa mzee ndio wanajaribu sasa kukibisana nawe, sababu tulisikia ndio nakuja kukwambia niko na kaproti kako hapo nataka kuuza, nitajaribu sana, nitakuwekea kazi, nitakuweka kwa nyumba mzuri. Yes, sasa nataka tukaage na wewe. Sasa unashindwa na yeye stranger, jameni, hata kama jameni, kuageni serious sometimes, sababu sioni vile, na hiyo ndio mambo yenye uliona tulipatana nayo na akina Tabitha. Those are the kind of women wenye wanafanyaga hivyo. Hao ndio wanatafutagwa na wanawekwa kwa nyumba na wanakaa. How can you, hata kama ni kuoleka, ulikuwa unataka kuoleka, kanai dea nione huyu ndiye alikuwa Fred ya mzee kabisa, hata kishwa unafaa ujiangalie sawa. Yes, Fred yake, then wanakuja kunitafuta. Sasa kwani kaigothiaga ate, even I cannot dare. Kwa hivyo kwa hivyo those are the things watu wanaonaga, sababu sijui wanatakaga, I don't know how can you run to a woman mwenye unaona alikuwa marafiki yako hapo, then uone wamekosana na wewe tunataka kurudi huko. Hapana, kuendagi hivyo. So it is good to be serious na kujiangalia, na mambo kujiangalia, hiyo ndio unasikia tukisema ya kwamba yes, kuwa na discipline, self discipline, ya kudiscipline mambo, sio kuenda tu. Unajua kuna watu wanajua, hata wakati mimi nilikuwa nasoma, kulikuwa na wasichana, sitaki kuwataja hapa because I know they are my subscribers, sitaki kuchoma because I don't want them to unsubscribe. Nataka waendelee na kushare the video with so many people, but kuna wale wasichana tu walijulikana
kuna wale walijulikana, ulikuwa unasikia mtu anajua hata kama ni nani anajua, nikipitia kwa nani fulani, nilikuwa attempt kuwasema nikipitia kwa nani huyo hata kunaga mambo mingi mnaulizanaga. So watu wanajulikana, hata wanaume wanawajuaga na wanajuaga huyu hanaga mambo mengi, lakini huyu lazima upitie hapo ujue vile utapita. So it is good, yes, watu wajue yani tuwe modo, jiheshimu kidogo jameni, jiheshimu kidogo tu, sababu ndio hata wewe uheshimike, sababu mambo ingine hata kama inakuaga hivyo. So even wakati uko na watoto wako, wacha watoto wajue vile mambo inaendaga, especially my kid. Natakaga ku make sure wasione kama yale mambo ilinifanyikia, mtu aone kama kunaendaga hivyo, na hakuendagi hivyo ndio all the time. Natakaga niwaambie hakuendagi hivyo. Kulienda vibaya kwetu, kulichoma, kulienda vibaya, hakuendagi hivyo. When you marry, you stick to that woman, kama yeye ndio ulichagua ukae kwake, na usiwahi fanya kitendo ya kunyang'anya kama kufukuza na kunyang'anya watoto, because I think they saw na waliona ile safari nimepitia. So I know hata hiyo sometimes tukiangalia kwingine itatusaidia tu, sababu watasoma na waone kama mama alilia hivi, kama mama aliteseka hivi. Kwa hivyo kwa njia ingine bado watafavor their own wives, wataona hatugetaka mtu apitie kama ile njia mama yangu alipitia. Kwa hivyo Bwana endelee kuwatetea mema. Kitu ya muhimu ni kujiheshimu. Kama mama watakuogopa sana. Yeza aromemerirwo ni nogo. Acha nisome itabedi ya Muyuh. Aromemerirwo ni nogo tini ndoiga nĩ Gĩkũyũ, tondũ korwo niĩ ndoiga no njageti. Kwa hivyo that is, hebu tusikie Grigori anasema namna gani, ati wanakatia bibi ya rafiki yake wakiasha na Yesu. hata imagine watu wananifuata, Wakorino ni maraya kama Tabitha buru akibogoyo akoduru mchawi. Yes, wengine wameandika, mimi nasoma Kenya mnaandika oi hamwezi ni amsha. Mwingine anaona ameashwa sana, sijui nani alikuwa na whatever. Yes, kwa hivyo it is good kujiheshimu jameni, watu wajiheshimu na uone kama kuna mambo ingine hauwezi fanya. Hebu tuseme kama saa hii Grigori rafiki yako, usikiage ati uko kwa rafiki yake unaenda kuoa mama boys, unaenda kwa rafiki yako na unaenda kulala huko, kwani let me ask you, sababu kuna mambo ingine hata huwezi fanya, hata mambo ingine hauwezi fanya. Yes, how can you ushukue bibi ya mtu na umweke kwa nyumba na ukue na hiyo ujasiri, yani usikie kama hakuna kitu umefanya, na uko na bibi ya mtu kwa nyumba na watoto wa mtu jameli, hata huyo wife, hata mtu ona mtu hata unasikiaga yes. Kwa hivyo hiyo ni vizuri kuangalia mambo vizuri, sababu hata watoto wenye uko na wao sijui unawaambiaga aje, sijui how can you tell your own kid unawaambia aje, na mambo ingine ni mambo hata haiwezi eleweka, but with God tutaielewa, na tuseme sisi tukae tu kiungu na tuogope huyu Mungu, sababu sababu kuna kuaga hivyo. Kwa hivyo watu wa Mungu, it is good all the time tujiangalie na tuangalie watoto wetu na tusiwaogope, tusiende kuwatafutia pastor, tusiende kuwatafutia bishop. Let us talk with our own, sababu wewe ndio utaambia katoto kako, unakaambia vizuri. Yes, naona atikikuracho kiguoni mwako, always be careful, don't trust friends. Usiwatrust. Mimi niliwatrust, wacha nikwambie Janet.
vile nimeona vumbi when I grow up hakuna mtu atakaribia, ni moto wa kuotoa mbali, sababu nimeangalia na nikaona na nikajua watu who are the people, nimekuja kuwajua. Na mtu anaingia kwako, wacha nikuambie, mtu anakuja anachukua bwana yako na hata hana adale itoni, yes, na anasimama na wewe na anakuuliza kwani ni gani, just imagine, na anaenda hapo na anaingia kwa nyumba na anakaa huko na anakataa na mpaka na watoto jameni, yani ana overtake mzee. Let me tell you, kuna watu wengine sijui kama watu wanasemaga watu na viatu, lakini kuna watu wengine sijui tutasema namna gani. Watu anaingia, mtu anaingia kwako bwana na watoto mali na anasimama na atabui. Kwa hivyo waseni niwaambie watu na unaona mpaka wazazi wao na watu wa huyo wazazi wao, mzazi anasimama na msichana wake wakati amefanya kitendo kama hiyo, na mpaka anaenda kulala huko na wanasema msichana wetu amebarikiwa sana, huyu ni Mungu, huyu ni Mungu. Ni Mungu mgani? Alikuwa shitwe pepo. Huyu anasema ati ni huyo ni Mungu. Kwani hamuoni mtoto wangu siku hizi anabebwa na gari, wanakuja na gari, si unaona ako kwa nyumba ya gorofa, na saa hiyo ni nyumba mtu ameenda analilisha watoto wa mwingine hapo, analilisha mama na anaenda kuovertake, alafu wanasema ati hapa negai ati mapu inakuaga imechorwa, ati mapu inakuaga imechorwa. So kwa hivyo ni vibaya, wacheni niwaambie, ni vibaya jameni, kuingia kwa nyumba ya mtu mwingine ni vibaya sana, hata kwa Mungu ni vibaya, na hutapata mazuri, na you never taste peace. Wacheni niwaambie, na hakuna kitu baya. Afadhali ukae na mzee wako hata kama hana kitu, mulilie Mungu awape kitu, mulilie Mungu awape mali, sababu the God that I know is not a respecter of any character. Yenye umekuta pale, you don't know about the history of those things, how do even the foundation, you don't have a clue. Kwa hivyo hata huyo mzee haumjui. There was a woman of God who was questioning about the men. Golino was singing in Ocean Doctor Dr. Anne Natabuagi. Okay. Kwa hivyo inakuaga vizuri kuangalia mambo. Wacha kuenda tu kukuta ati kuna Range Rover na V8. Unaenda kuovertake kukalia. Unakalia hapo na unateremsha vioo. Watu wakuangalia ati hutabui watu. Kuna mtu alipita na hapa Kisii akiangalia na watu akasimama akawauliza, mnaniangalia kwani hamudijui kwani kuna mtu nimenyang'anya bwana yake? So even yourself unajua ubaya ni dhamiri. I thank God for the dhamiri, sababu dhamiri inakuambiaga wakati umekosea, sababu wakati umekosea hata ukipitana na watu, hata watu sio wewe wanaangalia, unaanza kujishuku, unaanza kutusi watu. Ukiona watu wakianza kukibia na ni mtu amekibishwa, pengine mtu ako kwa kazi amechelewa, ukiona watu wakikibia unaanza unasimama, unastuka, unaanza na wewe kukibia kutoroka kwa sababu unafikiria pengine ni saa kina Virginius. Kwa hivyo it is good. Hakuna maisha mzuri, wacha nikwambia, afadhali ukuwe na shida, afadhali ukae ile maisha tulikaa pale zima mania shida na kuteseka, but you feel you have peace, but you feel that you are not guilty. Hata ukitembea mbele za watu hauangalii watu wakikuangalia. Do you know this mask? Do you know kuna watu wamesaidika sana with this mask? Na kuambia kila kitu na sababu yake. There are those people wenye wamesaidika sana because ukifalia mask ufikishe hapo, hata ufae kofia na madigaga ujiduge madigaga, watu wataanza kuangalia na hutajulikana. Kwa hivyo hata mask kuna watu wengi sana wamesaidika. Those are the people wenye hata hawezi patana na serikali mahali, hata ukidhani ati kuna wakati hata kukue joto na mdagadi,
inakaa tu iko very tight, kwanza inafungiliwa mara mbili ndio isitoke hata kidogo. Those are the people wenye hawezi patana na serikali. Hata serikali ikifikiria hapo ndio itamshikia, hawezi shikika, because yeye amefaa mzuri sana mpaka hapo ni tumacho tu, then anajiduga madigaga na kofia, huwezi mtabua, hata ukienda mtabua. But we thank God for everything, sababu kila kitu inakuaga na mwisho yake. Hatusemi ati tutakaa na hizo mask forever, you never know. You may hear from tomorrow serikali iseme tena kuonekana na hiyo mask ni vita. Tena kuonekana na hiyo mask ni vita, na hiyo na turudi to the normal. Yes, kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hiyo inaenda vizuri sana, nasikia watu we thank God for everything. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, na mimi kila wakati nasikiaga tu vizuri, ni vile nasikiaga tu la, because I'm free wherever nikienda, kila mahali nasikiaga niko free, nasikiaga tu nikushukuru Mungu, because I know I'm not guilty. Mimi niko chonjo, na niko chonjo kueneza Injili. Yes, watu wapende wasipende, wengine waseme ni sababu zao zinafikaga mwisho, na ikifika mwisho imefika, na sisi Injili tunaendelea na kuichapa kabisa, tukisema kama sio yeye sijui tungekuwa wapi. Do you know there is somebody mwenye anaonaga ukihubiri na kuuliza, kuna mtu alikuwa ameniuliza, tagulini ukakuwa pastor, tagulini ukaanza kupeana mambo ya huyu Mungu. Nikamwambia I was anointed. I was anointed by God. Pengine hiyo wakati haukujua, but saa hii jua na uelewe hivyo, iko hivyo. So there are so many people, hata wenye wanasikiaga ukisema praise God, za wazaleta. By the way, niliona mtu amekimbia kwa nini zangu, kwa WhatsApp yangu. I thank God that I always give my number here. I always give my number. So my number is very open. So I had, niliona mtu ameingia pale, anaanza kunipatia matope ya kamodho, anaanza kuniandikia matope hapo. But I thank God because sisi ni wale tunakuaga roho juu, moto wa kuotewa bali hatutabuagi. Na nikasema hiyo mikono yenye inaandika na hiyo mafikiria, kuna Mungu wa kukanya, mimi siwezi nikakukanya. What I know, kuna kitu moja na I believe, me I don't light matope, even if you light matope from where or where, me I do not light anything, because I know kuna yule wa kukukanya. Sina wabiaga, kuna wakati nilikuwa na by the way we were reminded with Dr. Anne yesterday. Dr. Anne, I can remember, kuna mahali tulipitia na there was a certain woman mwenye ananijua sana, na akamwa milango. Okay, na akamwambia na Dr. Anne, tukiwa na Dr. Anne, akaanza kukumbusha Dr. Anne, akamkumbusha, by the way Virginia, I remember kuna wakati ulikuwa unatumiwa ma message nikiwa pale, that was 2018, that was 2016, 2016. Ma message nilikuwa naandikiwa na Tabitha, very dirty, anakuandikia mbalu ma message ati tuko kwa kitanda. Sasa hiyo ni mchana, ndio sasa hiyo ni sasa hiyo nauza uji, tuko kwa kitanda, aki huyu mtu ni mtamu. Yes, those were the message by that time. Na mimi sababu sijakuwa mtu wa kutype mambo ya sijui kama ni ya utoto ama ni ya uchetani. Yes, I was just forwarding, na forwardia wale wakubwa kuniliko. Yes, na waforwardia so that waone kuna watu na sijui ni watu na nini. So I thank God for everything, because I know inafikaga wakati even this God tulisema ya kwamba you don't know, you never know about this God. Will you just continue lighting that things, whatever you feel like you want to put there, you just go on lighting whatever you light, you want to light. But one day mtu analiliaga choo akiwa peke yake, choo mbele. And I thank God for
sababu I thank God, this God, sababu wakati Mungu anakuja kuanza ama kurevenge, ana make sure anakukumbusha, alikumbuka tu ni pale kumbuka tu ni pale. And so I thank God for everything, and I thank God for whatever we face each and every day, sababu there is kuna kuwaga na mshahara wa kila kitu. Tenda mema upate mshahara, tenda maofu, mshahara yako bado iko hapo. Kwa hivyo we thank God for everything. I remember that time kulikuwa kuna kuja asubuhi, wakati Tabitha aliingia kwangu, akiingia kukikuwa asubuhi, she was very active. Remember every morning lazima angeniandikia karibu sana Virginia Kamoyo, karibu chai. Ikifika jioni hagesahau kuniuliza umetoka kuhaso. Yes, umetoka kuhaso. But by that time I was almost getting to deliver. Ananiambia Freddy, Virginia wa Kamoyo, hujasikia ile uchungu ya mtoto nikupeleke hospitali. Alikuwa ananiandikia those things, but I never sijawahi mrudishia, because I know there is God who will answer. All the time nilikuwa naambia Mungu unaziona. But I thank God, kuna kuwaka na wakati. You may see like God have amekaa. Unajua tulisoma maandiko ingine hapa ilituambia ya kwamba there are those people who do, wanafanyaga mambo mabaya, lakini wanaedaga wakisema ya kwamba ni kama Mungu haonagi. Yes, wanaona kama this God haonagi. But I thank God, sababu better you repent before aone. Sababu anasabaka I'm coming to do a new thing. Unajua sio kusema ati new thing, anakuja kufanya new thing, mambo mazuri. Hata anaweza fanya yengine, because when I come everybody atajua nimekuja. You know, he may come with a good news or a bad news. Kwa hivyo it is high time to repent. Wacha kuongeza maofu juu ya maofu, kuongeza kasia juu ya kasia. Kwa hivyo it is the high time to come back to Jesus. High time to come back to Jesus. That is the only message that I can deliver to those people who thought na wenye bado hawajaamini that God have already done it. Yes, believe that God is uplifting his people. Believe that God is shining our stars. Believe that God have remembered his people. Kwa hivyo ukikataa kubelieve, he will make you to believe by fire. By force. I thank this God. Sababu nafurahiaga huyu baba yetu aliye mbinguni, because you may do somebody, umfanyie mambo ya ushetani, mambo mabaya. You may heartbreak somebody. But maybe the God that we know, you happen to be in a situation na hiyo situation inabidi tu you go back to that, uende tu kwake, huyo tu ndiye atakusaidia. Let me tell you, inakuwaga hard. You don't believe, yes, kuface that somebody. Yes, ukuja tu kwake. Unajua ni kwake, hapo ndio unakaaga kwa gate, unakaaga unajitayarisha kama miezi mbili, ukisema nihodhie wase tu niende. So I thank God for the way God know how to help people. Me, I belong to that God who know how to help people. Haujawahi confrontiwa na mtu mwenye alikukosea. Yes, akikuja kukuomba msamaha. Yes, akija kwako akiwa yani kuna yenye anataka kwako. How God know how to help those people. And so me, I belong to that God who helps people. And I'm waiting, because wasema unagojea nani? Wasema
Kuna mtu aliambiwa ati utalilia kwa choo, akasema enda ujenge choo. Enda unijenge, badala ya kulipete utalilia kwa choo, enda ujenge hiyo choo, itajengwa na ikiisha utaingia tu hapo ulilie, sababu itajengwa na hakuna kitu inakuaga na mwisho, na mwanzo haikuage na mwisho. So what I believe, there is something I believe that this journey that I started with my kids, this journey that we started with my family, yes, it has an end, and itakuwa na mwisho, and the mwisho, it is the one that depend. Hiyo ndio tunagoja sana, the end, and I know so many people watakaga kujua mwisho wa hii safari yenye ilianzishwa na hii jamii, na ikawa ni kama ya the whole world, sababu tukisikia hapa, tumesikia kuna watu wa Asia, kuna watu wa Ireland, kuna watu wa Holland, kuna watu wa Jerusalem, kuna watu wa UK, kuna watu wa US, kuna, oh my God, all those people, yes. Kwa hivyo ati Grigori arauga, you know, natakaka sana, we don't have so many men. Kwa hivyo wakati men wameongea, tunatakaga kusoma mam, if we look at it positively, you went through all the pain to get the anointment. God changes the scheme of the devil to work for those who are from his own heart. That is true. That is very true. Kwa hivyo we thank God for that kasafari, although it was not, but today I can see how I have shined. I can see the fruits. You see, tunaambiwaga hata kwa masomo, although mimi sikusomea, mimi nilisomea teachers, but they used to tell us that niliona mumeandika siku hiyo ingine, simuandike tena nisisahau, the root ndio tufike pale. The root, you talked about the root, ndio pale fruit ikuwe ni sweet. Hiyo ingine niliona ni bitter. Kwa hivyo wakati unasoma kuna kuagala mambo mingi, but the fruits they are sweet. Kwa hivyo hata ni hivyo tuseme, tulipitia mambo hayo, mambo mabaya, mambo ya machozi, mambo ya kuovatekiwa na mafriends zetu. Yes, you can't imagine your own husband Janet Omindo, because ni nani hapa tunajua Janet Omindo. You can't imagine somebody coming and overtake your husband, your children, everything that you have. Yes, akuja shukue everything that you own, na kila kitu, na then ako tu bado na nguvu ya kukutusi, ako tu na nguvu ya kukuumiza. Kwa hivyo I don't think inakuwaga kawaida. It is only ni sababu ni Mungu tu akuwezeshe uweze kuovercome na utokee ukiwa so strong. Utokee ukiwa strong again. Ni Mungu tu anaweza kukufanyia mambo kama haya. Kwa hivyo hiyo iko hivyo, na ninajua everything happened with a purpose. Huyo nega usio ni Jackson Gadobe anashikanishaga picha zangu bilibili. Sijui currently pengine hajapatana na hizo picha, because currently hajanitumia. Sherry Ja, God does not sleep, hadi bado kiboko. Yes, God does not sleep. Na Mungu hasawagi. Unajua sisi mom, you have really come from far. When I see you, where are you? You are kid, I see God. I thank God for that. Okay, kwa hivyo iko hivyo, neema ya Mungu tu. Okay, yes, that one ameniambia nimtumie, atashikanisha. I will. Kwa hivyo God bless you Virginia Wangari TV family. I'm so happy for you, na mimi nimefurahia, na mimi najua tutaendelea, na ninajua tutaendelea kuongea, sababu this week I want to be very open to you, na tuongee yale mambo tunasemaga, yale ya mambo ya ndani, yale mambo ya ndani
yenye watu hawawezi ongea, ndio nataka this week tuendelee tukishabua yote, because tunataka watu wengi sana wasaidike na watu wengi sana waendelee na kujua ya kwamba hayo mambo huonekana kwa watu, sio kwa wanyama. Oneka kulia ndo unawezekana watu na ujui watu wanakaa namna gani. Kuna watu wanakuaga na hizo tabia. So we thank God for everything, na tunasema ni vizuri sana, na tunasema everybody afanye ile kazi anaenda kufanya, na wenye wanaendelea kutaka kuendelea na ile kazi, mtu afanye ile kazi anaona ndio anafanya, hiyo ndio itamlipa. Endelea na kufanya, endelea na kuendelea na mambo yenye unaenda kufanya, unataka kuandika, continue writing whatever you feel like. There is mshahara wa kila jambo. Kwa hivyo mbarikiwe sana, tunajua tutapatana tomorrow morning glory, God willing, na bado tutaendelea. Kesho tutauza bidhaa zetu, ndio tuendelee na kumaliza. Na huko Love You Virginia, have a blessed week. Hands and blessings. We thank God for you. We thank God. Kwa hivyo tutapatana ndio tuendelee na kuuza, tumalize hizo vitu, tulete zingine. Kwa hivyo that is the job that you do tomorrow. Na mkumbuke niliwaonyesha kiwanja mzuri sana iko pale Kitengera, kuna hiyo uwanja. Kwa hivyo you are there, si mnunueni hiyo kiwanja, sababu natakaga sometimes yes get iko tuko sawa huko, tuko sawa na tuko sawa hali wajuu. Kwa hivyo nunueni hiyo uwanja ya pale kunaitwa Kitengera, nunueni hiyo kiwanja. Mnakumbuka tuko na ingine hapa Thika na Ngoigwa bado tuko nayo. Yes, na wenye bado wanataka kununua kule Kiserian, watu wa Mungu shagamkeni, because I know you are blessed. Kama umebarikiwa simununue, ndio shaba mpate na title deed mpate zote. Yes, ndio kitambo niwapeleke pale, niwaambia Delphi pale, nao nitawapeleka hapo, tutaongea nikiwa hapo, because I know that is another hot cake. Kwa hivyo watu wanunue viwanja na watu waache kunyamaza, wanunue viwanja. Muniite, namba ni 0706 879 392 0706 879 392. Okay, na ne broti maguta na tomorrow saa 8 tutakuwa kwa Farodhi wa Thayo pale kwa Mjengo saa 8. Kwa hivyo I have to maliza mapema ndio saa 8 tuende pale tukatoe pesa ya, because this is the week. Hii week Mungu atusaidie sana na Mungu awasaidie sana, because this week tutakuwa na kasi mingi sana, because this is the week that tunanunua bao. This is the week that stima inawekwa. This is the week food wa maji akuwe huko ndani. This is the week watu wadirija wakuwe huko. So this is the week that we have so many things to do, but with God tulisema don't limit God. You never know, kama tulipata mtu wa mawe akasema ametoa mawe ya nyumba mzima. Yes, unaweza sikia tu mtu mwingine amesema I will study with those. Nipatieni quotation of the steamer, give me the quotation of water, give me yes quotation ya hizo dirisha. You never know. God is a miracle working God. Kwa hivyo you never know. Kwa hivyo tunasema negothie gutamburuka tuko highway. I know and I believe that I'm dealing with the billionaires, millionaires, trillionaires. They are here. So I cannot limit myself, because I know with God everything is possible. Kwa hivyo from tomorrow yes tutajitolea ile ya kabisa, waiting for Sunday, so that tukuwe na hiyo harambee ya saa 8 tutakuwa pale. Yes, tutakuwa pale na harambee hiyo ya saa 8, and I know them that will be able to come physically, tukutane pale. Wenye wako online tutapatana kwa mpesa na world limit, and I know tutafanya kitu pale. Kwa hivyo God bless you, and I am so happy because of the way you take things possible, we take us positively.
Kwa hivyo mimi nashukuru sana na ninamwambia asante na nimewapenda sana. I know it is only God anaweza fanya hivyo. Kwa hivyo we thank God. Na Gregory ananiambia we thank God for you mom, we meet the Mujego tomorrow. Kwa hivyo I know tomorrow, yes, fupi itatoka sababu yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mbarikiwe sana, tutapatana God willing. Shalom, shalom. Kwa hivyo mulale mzuri, na wenye wako mchana mshinde mzuri. Tuonane asubuhi God willing. God bless you. God bless you. Amen.